super road to reality 2022. You have a strong voice. You know ngeni kama hujakula ugali. Chukua asali yako. Let us test the sound. Hoping iko sawa. So as I was discussing previous on my sermon, I love this honey. But how do you know the honey iko sawa? See, that friend of ours was telling us that kuna wenye huwa wanaeka. What is it called, that thing? Let me tell you how you know whether you are being sold genuine or legit honey. If you want to know you're being sold legit honey, forget what they tell you. Sijui to wake upside down, sijui to be a mate. This is how you know legit honey. Kumsa ikikuja, mabebe jamaa unajua mimi babu yangu alikuwa anaunda. Hii kitu kama unajua kasi poa tuko sana. And then tell him you want to test. So let me tell you, do you know if that guy, make sure anakuongelesha. If he leans more on the left, this is my left. If he answers you more on the left, he's lying. Really? See, hata mimi najuanga ukindanganya. Na nimelipua leo. If you lean more on the left like this, he's lying. But if he tells you, bro, ai kitu ni poa, but you can't know honey. You remember that guy mwenye alikuwa anakunywa sukari guru? He amekula sukari guru for 2 calendars. And then a real camper visits him. Na anapakia kwa mkati. Na mimi nakuulizaje la mimi yangu hii ni azali kweli? Oh my God. Hello Maggie, I hope unanisikia mapo. Stay safe Joe. Nimekumiss. So kama anauliza ndugu yangu na yeye mnambaga kwa mkate hii ni azali ya lizi kweli? Hii bana azali. Basi umekuwa kibaia watoto ukisema ni ati asali inasaidia watoto. Kwanza they say inasaidia home or something. I'm telling you, life is so hard. Baka mtu anaenda ana crush karunguru. How do they even blend it? Ana crush karunguru. But do ujiuliza watu wao rifai. Ana crush karunguru. And then anachukua nini rasa za nyuki. Anatupata ndani. Oh my God. So you have no choice but to just support this nigga. Okay, watch that N word. You just support him. Like sasa wewe kwa sababu ni msawatao, you don't do research. Unapaka kwa unabeba kwanza lazima vile ntabu. Ama hata hivi vile tasema ni tabu. But let me tell you how you know. Ukitaka kujua hani ni legit, mwaganga hivi. Nataka unibe drop itakuja because this one is from imetoka huko ndani ndani kabisa. Unaona? Are you seeing that thread? Yeah. You seeing that thread? Yeah. Okay, it's sweet. Hapana meza kwanza. So ukisikia that sava, ukisikia that nectar taste ni legit. So nani melamba usiku mzima? But this melamba usiku mzima. Okay, let me confess my sins. Hii waria bahali yake mimi nimeferment for Moratina kwa sababu kuna mtu ambaye tunatarajia anaenda kuwa president. Na sipokuwa unajua tutalia na msitucheke. Please msitucheke. Baada hakuna cha kuchekea candidate. You know, I was thinking of going to bet. Kuna website mi waga naeka bet. Nikaona nikiweka hiyo sawa tunakaa mimi mkora. Nikaona acha nicheze chini because there was a site 6 months ago nilikuwa nataka kuweka. Is it R or the other R? Betini. Mzee si wangetamba. So instead of insulting each other, so mwende insult with money and then you make a courier rich. We are here. We're waiting. So you are talking about the way people date, the way people date and how the opposite sex waga wanaattractiana. Na hiyo science by the way ni interesting because depending on the month when umezaliwa alafu ama chizo anaenda kuambia ati compatibility test inasema you match with this particular person. Have you ever seen maybe you are in a certain place, you know, and then suddenly you just connect with a certain chick or a certain man. You see? Like for me previously when I was dating or nilikuwa school of dating,
But this kwanza dating zamani nilianza tu after college. Do you know me, I didn't know what girlfriend means. Ulikuwa good boy your design. Back in the choir ya church walikuwa kusema mkitaka kujua Apostle Paul ule kijana pale. Oh my god, ilisaidia sana. Apostle Paul. They used to atimtaka kujua Apostle Paul. Ule kijana. It's good. But it's good growing with andafu. Yani kweli at some point ulilansemaga mtu ni mfala heri kukana hiyo kamfala kidogo. It helps a lot. Unakumbuka ule mtu wa form 2 ati madhaki anapata ma text. Unaona ile chapo kama umbwa. Twaga kabisa. Twaga makofi. Boyfriend ya sangapi form 2. Kwenda huko bari karibu na mimi. Shemu ni mimi. Ati ya form 2 girl. But say I guess watu wao wamechukua dating ni kama kitu kawaida, of which it's not. Because hakuna vile utaniambia form 2 year old, a form 2 anakuja, that's a form 2 ni 14 ama 15 years. Hapo ni karibu 15 and a half. Hata sijui kama ni 14. Mpaka anaenda ati mpaka kuna ile the audacity ya kupost status my babe. Unajua unakaibu unajiuliza sasa mtoto. Ni nini nyingine more anajua apart from, unaelewa? Goodness. Alafu pia wacha tukue the devil's advocate, You see adolescents they are growing. Yeah. And then hizi organs zenye Mungu aliziweka zinaitwa private pia zina grow. Unajua pia hizo organs unajua ukiwa mimi by the way tulikuwa nakula tukiwa high school. Na sasa hivi siwezi maliza mkate mzima. Hebu leta hapa. Okay, ningemaliza mkate mbili. Now you realize also these organs are growing. The one they call private organs. And as they're growing, you know, ziko na emotions zake ama ziko na certain way of expressing. So you don't know, and you know the norm of the society ni, hey man, I need a chile or I need a boyfriend. Maybe others is because of peer pressure. No, like I was hearing Hope FM. This lady was saying the reason why I got a boyfriend tukifungwa shule, other girls are mocking me. Wacha ujinga, you don't have a boyfriend. Na letters. Kila mtu anataka kutumia letters. Ukionekana una letter wewe ndio fala kwa shule. Speaking of letters, do you know mimi nilishatumia dem mwingine letter. Lakini sitataja jina. She never replied mpaka leo nangoja. My friend, I took vocabularies. Diction. Wow. Oh goodness man. Lakini Mungu mazee, Mungu si ni mengi. Si labda ili reply wewe kufika. You never know why you uliza. Kumbe rumors zinasema walikuwa na gather around. Kwa kitanda kingine hapa dormitory. Wanasoma aloud wakicheka word by word. Bako na correct mistake. Ekiji wasichana kwa ajinga. Wana correct baka spelling zangu aria bahali. Imagine you are pouring your heart. Tusabu. Utaacha ujinga. Sisi tukiwa high school, kama ungekuwa unaenda easy festivals, kama una boyfriend festivals, wewe ni mshamba. Kama hutumui letter yetu ilikuwa every Thursday. So uta have boyfriend juu nataka ile letter ikuje mwingine deskmate akisoma hata unasoma. So me I think hata hizi peer pressure na kuangana it's not for love, it's I guess hizi fitting in. Kwa hiyo shule ama kwa hiyo ka society hiyo shule yao unaelewa? I guess hiyo ndio sababu. Mimi sionangi kandi love because do they even know what I want to just say what love is going. But they love me still. Sasa mtoto wa form 2 atajua what love is. But I know God is love and we're supposed to be part of that. Part fragments of his reflection. You know relationship, love. Are you in love in the first place? Are you in love? I mean, I don't know. I'm just thinking about Kenyan elections. Yes. Na outcome tuishi kwa amani. Alafu turudie hustle zetu za kawaida. Love. Inambo umeshikilia hiyo sekta namna hiyo. So tell me what I don't know. But they wacha nikuulize. You know, I was shocked when a woman looks at a brother. Anajuanga, hii nugu itanikatia. Unajuaje bana mimi itakatia wewe waria? Cause kuna tu vile mimi sema vile unasema maybe at first sight kuna ile connection. And then maybe vile unajifacials zako and stuff, vile unajiexpress. Unajua iko ingi normal. Si normal vile mwingine tu ataingia mseme hi. Na iko hivyo. Kuna vile tu mtashinda mnaangaliana ama kuna vile wewe unataka attention. So you can pick up the attention. So I can pick, yes. Mnaweza kwa wanaume watatu but I can tell ule ni kama kuna kitu. Kuna kitu. Sasa acha nikushangaze. Mimi tuna grow tukiwa watoi. You know my family we are most boys. Nimeenda kwa elder brother wetu. He's called Mwaniki. And then
it's like this guy was a lady magnet. I don't know. He was a lady magnet. Afu namuza bro niache msiongelesha aje dem. Alinicheka. Alinicheka. Afu ananiambia anasomesha karibu. Ukitaka kuongelesha dem. Unaona mimi nafanya. Muongeleshe tu vile mimi naongea na wewe. And I think that was one of the best advice he ever gave me. Yenyewe mzee nakushukuru. So I used to be very nervous. Very nervous. In fact, mwanzo wa kwanza mimi kumkatia, I think it was in a supermarket. Yeah, I told you that story. Nikamuuliza, "Excuse me madam. Mtu anajuangaje mandizi yenye imeiva kwa hii shelf?" Oh, ulisikia wapi? Na zote zimeiva. Nafikiri ananihurumia tu akacheka. Maybe it was a nice pick up line. Maybe aliona hii ni comedian namba unacheza tu na mic. Na hiyo siku ilikuwa time ya kuitisha namba ya simu. Hakukuwa na simu. Ulisikia wapi? But the village was small. I bumped into her. Saying the wife yangu. And you liked her. We lost the contact. Ilikuwa kwa Makinya, mnatafutana kwa Makinya. Oh, cheka tu hivi na Tuesday tunaenda nini marking scheme. You're being told read if you understand question. Hey Maggie, kwanza where are you? Uko Kisumu Dalama? Haya, wacha tuanze na self introduction. My name is Mr. Solution. And I'm Sherry. No, you are Empress Sherry. I'm Empress Sherry. Are you a spiritual person? Thank you. Yeah. But uliniambia ati Mungu amekwambia mwenye atashinda. Sema sasa tujue. Ukifikiri utainfluence hawa vichwa ngumu. It's not like kuonyesha mimi maybe ni easy dreams. Lakini mimi nasema kwa hiyo watu wanasema na dream a lot about politics. Oh no. Maggie in Eldoret, I guess. Sasa sauti imepotea. Maggie, unanisikiza? Kuna mtu anapiga hapa simu hapa akipiga sauti zetu zinaenda off. Sijui kama unanisikiza. Hebu niambie kama unanisikiza, atuweke thumbs up hivi niaje kitu kayo. Unajua vile ni mbaya manzee wewe tuseme ni news anchor umeenda. Amujambo wa Kenya. Unaongea alafu sauti inarudi dakika ya mwisho. Dakika mwisho unajua nasemaje? Mubarikiwe mu vote salama. Hiyo tu ndio unasikia. Oh, unasikia wapi? No, muongea. But then Maggie, are you coming for my champagne nini celebration when our favorite candidate atashinda, Mr. R? But then now let me surprise you. What is going to happen on 9th, according to me? You know there are men and women in this country. They have Kenya at heart. Sure. They are not talking. They are busy asking the Most High God. We have children and our children's children. True. We need peace. Na kiongozi mwenye utatugei wacha akue kiongozi mwenye Kenyans wataamua. True. You get it? Others wanasemanga hapana, okay, kiongozi mwenye utatupatia wacha akue ni kiongozi wako, sijui nini, the spiritualized stuff. Na unajua spiritualized stuff hapo mimi nakuaga na question because angalia mse kama Hitler, angalia mse kama Idi Amin. Sijui kama alikuwa mzuri ama mbaya. Unajua pia history inakuwa na ujinga. Does it mean Idi Amin wakikuja in power Hitler, God wanted them to come in power? Hata kuna time nishajiuliza swali, these our arrogant presidents and staff, hata leaders, God anakuanga amewachoose ndio kwa wabaya ama anakuanga wazuri wanakuja kwa greedy huku mbele aieleweki, you know. So watu hawafai spiritualize. Oh God, sorry. Ati Mungu anasema ni Kuria anakuwa president. Na mbona kwenye mzinga wako? Kuraya anakuwa president. Mungu anasema ni Kuraya anakuwa, you know. Like unaambia tu God, fanya your will. Let your will be done. You know. If kabisa anajua ni Ruto. Ruto dam. Na will baro hii mutabe kusha. Hii will baro baze. Ama mos. Acha niachie tu hapo. Kama anajua ni Ruto. Oh, aki. You told me you like Ruto because he's a handsome man. No, it's not like that guy. Ujamaa like ukifuatilia history yake as much as wanasema ati sijui amefanya nini sitazimention. Ukifuatilia hii hustling yake and stuff ni mtu for real amehustle. Wacha nikwambie these other people wametoka from this well known Daina. Yeah, okay. For real.
walishamekiwa hizo jina. Ujamaa amejimake, to be honest. Unajua the difference between you and me? Me are from the old school chapter. I am what they call generational X. Do you know generational X? Si tumegrow kwa R&B, real hip hop. Wachana hii puzi yenyu mnaita bongo. Baka mkiita. I hate bongo by the way. Okay, don't matter. I'm from the generation X. Generation X tunakumbuka siku yenye Leonard Mambo walimtimua kwa kuambia Moi amevaa suti moja. You are not there, my dear. But history. Let me school you, baby. Let me school you. Okay. So, I'm from the generational X. There is a guy hata umjui anaitwa Koigi Amwere. You know him? Heard of him. You've heard of him. God damn it. Koigi Amwere wanaitwanga hawa ni victims wenye walikuwa for political, watu wenye walienda kuseek political asylum. So we are carrying a long history of that garbage, you know. So when this generation tunakuta wanaambia you guys forget about history, by the way, do you know wanasema sahi according to statistics rika yenyu rika yawa muko almost 65% of this country. Ndio naona siku hizi maadverts za Safaricom lazima waweke shembe 10, tuna mbolombo tofu, tuna kulimbi TV, tuna kutongo tombo. Do you know why they put that? Because most of you guys, 65% of you guys are, if I'm not wrong, nyinyi ndio majority of this country. Na hype kidogo, tuseme mkiletewa kama Calligraph Jones or whoever, you move with that hype. But you see guys who are laid back kama sisi, you understand where we are coming from as a country. That's why we shouldn't have a disconnect. Ndio ukiona chizi mwenye anasema old folks hatutaki story yenu, we are the masters of our own destiny. Nyinyi wazee kwendeni mmechapa. Stop that nonsense, man. You know what I'm saying? Stop that nonsense. Yeah, we are coming to matters shortly. So we are people wenye tunaweka kila kitu kwa ratili. You get it? So when your candidate anasema hajazaliwa kwa familia yenye wamejiweza. But if history inatuambia ukweli, this dude entered politics in 92. He has been in 30 years in power. Okay, sipigi debe baba, because I can also be persuasive like you or whatever. You see, when you've been in 30 years in power, uwezi claim ati siku mbili ama tatu nilienda nikainua kuku hivi, kwa hivyo sasa mimi niko kwa class ya. Unajua sasa mimi nikienda sasa nichukue sururu hapa hivi na nichome mei niite wasa kamera. Alafu niambie hey guys, you see the way I was struggling. You see Uhuru and Ruto, those guys are in their 50s hapo. Wanaelekea 55 hapo. I get what I'm saying? Yeah. And when I tell you 3/4 life yao watu they've been in power. Do you know the meaning of power? Do you know there is a 55-year-old right now, age ya Ruto, na bado na struggle? Wengi. But through smartness na vile tunacheza hii game ya life, outcome yenye unakuaga ni choices will make in the past. Because mimi nikiamua kulala every day, I will reap from sleep. Yeah, true. Sijui nani nataka nimuadd kwa hii nini? Talk. Mr. Nyavanga, kuja ulipue jo. Kama unaweza na kuweleka. So we are from the old school. So one good thing or bad thing about somebody who's from the old school, amebeba baggage ya like unajua ukienda kwa mama yako, umeintroduce like your boyfriend. Unajua kuna vile madako anaweza ni scan sana. Jeria. Siko ubara kii that man is a joker. How does your mom know? Maybe they see. They see beyond the smile of that. Unajua naweza zipige swag, nijipige cologne, nini hata ni higher Mercedes Benz. But I'm coming to ruin your life, you know. But your dad or mama anasema, Jerry, huyo kijana ni joker. So mama unaniona But in actual fact, huyu mtu anakula chumvi na kuna ile wisdom ya kula chumvi na pia ya unajua mzazi anafaa kuitwa small god wako. Anakuambia naona you think this is your alpha and omega. Lakini nimekuambia like my daughter, my son. Hata mimi nimeambiwa vitu kama hizo. Shame on me. Alafu narudi kwa Masa kwanza, Masa sana. Hey mom, kwani uliona nini bana? I'm so embarrassed but. Zombie man. Kwanza sasa yetu unashindanga kwa face. Because alikwambia unajifanya wewe ndio unajua, you know, us tukiwa dogo sijui ama ukiwa in love
unaongea kama huyu mwingine hajui. Mpaka mzazi wako unaona kama hajui cha anasema. So have you been in love? Kikiumana. Huh? Kikiumana. Have you been in love? Have I? Yeah, siwezi sema sijawahi. Let me tell you something. Mhm. Where were we? My thought pattern imepotea. Okay, who is small God? That's where we were. Yeah. Endelea. So umsera kwambia ni aje? You guys. Unajua sasa kuna hype mingi, mtu fulani amejivalisha hivi na amejipackage hivi, maybe Bwana asifiwe or whatever, or I don't know, sisi ni jeshi la Bwana nini. But you see, when you look at the track record of this person, who he really is, it's nothing but shame. It's like somebody who's ruined our life and he has made us sad. You know what I'm saying? Mm-hmm. So you don't expect an old knife like me in the kitchen. Mm-hmm. Kujaribu kwenda kukatakata hii. Haiwezekani bwana. Oh, ulisikia haiwezekani. So we take our time. Ni vile tu, that's what these guys are banking on. They're banking on you. And you know one thing about choices. After every choice, kuna kitu nitonga consequence. True. And then after consequence, responsibility. You are a good student. Let me tell you, like Masanga, fellow Kenyans. You see, we only 90, we are going to have 2 people who are going to stand in the battle. And I told you in whose hands are we safe. But then we are not supposed to campaign. About what the story. I can't persuade nobody, but the fact still remains, election in Japan. Sure. Na sagodi sahi penye yako. Najua sahi anasema manze ama pala. Ama pala. Wanataka huyu achukweli. Do you know the meaning of when the Bible says, mse righteous rule the country where you celebrate? Ushasikia kwa Bible mtu wa David alikuwa anaitwa, was it Adonijah or who? Was it Adonijah? Acha nisikie kama ule mtu wa quote Bible. Kuna son of David alichukua throne. Alafu wazee wakamwambia ukitaka kugovern come tupatie council ya elders. Yeah. And then akasema you elders kwendeni mitaka vijana kujeni mnatulombo tofu. Kujeni sio mnatulombo tofu mkilimbi tiki. Kujeni sio tunalombo tofu. Hiyo kulombo tofu yao. The Bible says Israel went through the hardest time because watu wamwambia fanya hivi. Wamesema ati bubuda yako walikuwa na wapiga taxation. Wapiga taxation mara 10. Walikuwa kusema ati wacha wapitie 10 times. Israel went through grieving season. And you see we learn through that model. But you see when it comes to something called democracy. But the history of democracy ilianzia. You told me you like history. No, I told you I didn't like history completely. Democracy ilianzia by the Israel as a nation, because you know topic to exposed to. Huo ndo tunalearn about demokrasia. Tulianza na hao watu kama chosen people. Kuna pale wakasema we want to be like other nations. Samuel anaenda anasema manzao sawa wataka kuona presidents whatever. God akasema these people wataki presidents, wameni reject. And then what did Israel go through? The best lands zilichukuliwa. Why is it not adding this? I really want you guys to jump in and give your 2 cents. Siju kwa nini mwingi. I'm adding this whatever person here. Ama nafikiri ni settings zangu. So you know what I'm saying? So msasa anakuambia my daughter, hii kijana amekuja na Mercedes Benz, anakutupia pesa left right and center. Yeye hapana bwana yako, unajitaganya na nimekuambia. Anasema mazo ni old school bana. Do you know what love is? Sasa unamjuliza. Wewe mazo wewe jikate. Ujui love. Mazo wewe ni nini? Hii ni swag manze, hip hop, rumba, sijui ulisikia wapi? Okay, mazo anasema sawa, I'll keep my mouth shut. But as a good parent, waga tu anakuombea from a distance. Yeah. And then let me tell you something about choices. Unajua watu wanaambiwaga I don't care always leads to I wish I knew. I'm going to pause there for a minute. Wacha ikuingie kama dozi ya sindano ya daktari. Siongei. I don't care leads to I wish I knew. I don't care leads to I wish I knew. Nairobi nimeenda kwa pastor mwingine. Aitwa Pastor Sujo Lo ama Lo. He was talking about couples and ukipata umemarry a wrong person in your life,
Number one, don't divorce. Of course, Christianity inasema hivyo. Christianity. But you learn how to cope. Like, unajua mimi nikiwa na and then I'm seeing 3 cute chicks. Wanasemanga, mwaitanga light skin. Sijui kuna nini na light skin. Hiyo rubbish sijui ilitoka wapi. Tukiona light skin, the man is like, hey, so you see what I was saying, sweetheart? And then they passing by. So you see what I was saying? Yeah. Atoshazuba tu nitakuweka pupu urudi factory set. But you guys should let men be men, by the way. No, unaona mimi sikatai. Beke mimi napendaga kwanza this kind of relationship and open. Allow me to express myself and I allow you to express. Ukikutana na mtu maybe you feel unakula kwa macho, si tunaenda unaongea. You know. Are you trying to say a little flirting is healthy? A little flirting is healthy in a relationship? Sitasema it's healthy, but it depends na agreement yenyu. Si ati mko kwa open relationship, but at some point unasema hautafuata. Unaona mwanaume huwezi kimsana na mwanaume kuri. Hakuna vile tu tutasema kwa hivi na mwanaume left right and center umemfuata. Uko na stress, hiyo ni about depression. Me I say if it was meant to be true. Mtu kama anakurespect na anajua ni wewe atakupa ile heshima yako, you know. Kama una respect whoever you have na unajua ni yeye, hata utampa ile heshima yake. Unajua? But ukipata place mnachezeana hiyo ni na mapenzi. I trying to say I only have one woman to satisfy this world. Only one. Kapianga hivi. For men I apply to, let's be realistic. Ni vizuri umekuja kwa hiyo realization mapema. So that's why wewe kwa under are you under 25? Wait, no. You are under 30. You are under 30. No. Okay. Haujachapa wacha mjinga. Mimi nasema tukue tu realistic. Men, usitake mwanaume anakuja hapa anakudanganya ati baby it's just you. Baby you know. Hiyo ni uongo. You are making me think of BN of Sauti. Me what I say is ni heshimu. You know. As much as utaenda they can hurry wherever, ni heshimu. Unajua? Because ndio decide utakaa na mtu uliko umedecide na akili yako, you see. So just heshimu someone and wanaume ni normal. Mimi nasema gosiana tusijidanganya hapa it's only you, but hebu nipe ile respect yangu kwenye mahitaji na mtakuwa kwa amani. Mbona watu fight kwa relationship? Juu wewe kama jamaa, mimi kama dem si heshimu the fact that niko na mtu, unaelewa? At the back of your mind, hata kama unaenda kucheat, maybe unakumbuka kuna mtu ako, you see. So usiponiheshimu utawacha nijue huyo ni nani, unajua? Na hapo ndio inaletanga fights hata kwa marriage. But ukiniheshimu you play your mimi nasema play safe, bora nisijue. Now let me ask you, this is somebody you call your husband or your better half. The time by the way anaenda 6 feet under amekufa. And then usikie huyu alisaya 10 women. And these 10 women easily seeds zake, these daughters and sons, ni wake. Are you comfortable now with that? Because he used to hide, but road to reality inasema saa yenye amekufa ndo alikuwa na 10. Do you know what I say? Ukizaa nje tafadhali niambie. No, siwezi kuambia because acha mojazo. Nimejua tabia yako, nikwambie. Wewe nikuulize. You know what you women, but then you women are cheeky. Because unapata lady anakuambia, okay sweetheart. Na hiyo tulikuguess. Kuna dem fulani najua hapo, unajua labda unampenda lakini fanya hivi. Niambie tu kama unampenda. Ulisikia wapi? Niambie tu kama unampenda. Alafu ng'ombe, unajua kujiingiza kwa slow na basi nampendanga tu kidogo. Wewe ulisikia wapi? But wewe utaprefer uniambie ama usiniambie kush? Honestly, utaprefer aje? Ni ukufe nikuje kujua na 15 others? I call it wisdom. So kila mtu unampatch everywhere. Tuonge si wewe but we be realistic, eh? Kama wewe unaweza prefer that you hide ama you just come out clean. There is something we call wisdom. Let me go back to the archives of the wise men. Walikuwa wanaitwa the people who came before us. You as I'm aging and realize vile wisdom yao ilikuwa poa. Out of work somehow. One thing in staying with women, wewe lazima ukue wise. Ukue wise kwa sababu tunaambiwa akili ya mama
bahali yake sometimes hii ni kama baby, no wonder you are called baby. No wonder you are called baby. Like I was telling another guy, alipata red handed. And then the man akapatia allegations zote. Akasema, sweetheart, look at me in the eye. Do you think I can stoop that low? Do you think I can stoop that low? What? Na mbona nyua mnakauka, like mnakauka tu I didn't na sikufanya mbona na clearly mnajua. It's a fact. Unajua ukiona rose flower ya yellow, rose flower ya green kama ikongo, ya brown, unataka hiyo aroma, yani unataka hiyo mchanganyiko maalum. Bahali yake yote inanukia mzuri. Sasa bali unataka mimi na concentrate red rose flower ya. Okay, to be honest, it feels good to be loved and it feels good kujua that same person ni wewe ako naye, lakini in reality it's not. Unajua, so mi nasema ile punchline yangu tu ni respect, hivyo tu, heshima na macho kai correct kiasi I was kunain heshima or you still need respect. So respect means if I'm having a lady C and D, sorry for that, I keep it a secret. Wacha nikuulize example sahi, mwanaume ule neighbor atoke hapa, si ndio? Si ameacha bibi, si ndio? Aende kwa lady C and D. Uone expect atakuja bibi, nikupe story. Nimeenda kwa nani, tume nini, ikanini nini. Unadhani inaweza kuwa hivyo? Let me tell you what recent studies inasema. Recent studies inasema relationships ikianza hata kama iko hot kama sijui too hot, too sweet, expiry yake unajua ni how long? 1 year and a half. Na wanda wa jamaa tumeana kwa kanisa. Hebu ambie huyu mwingine until death do us part, because nyinyi manugu kuna nugu moja ametaza ujinga. By the way, inakwanga unaboeka na mwenzako, but I guess ni kuboeka kama ni ile unalala na not kuboeka. Let me tell you, reality inasema hivi, do you know I can miss somebody who was my testmate or high school? Yeah. Na hata ni most kwa nyumba yangu. But do you know maybe after 2 days naweza boeka naye. Even my own brother or my twin sister or brother. Naweza wa miss sana, lakini wakuje kwa hiyo hao in 1 week ni boeka na. Why? And this my watu tumetoka tumbo moja. This thing ni normal. Wewe hapana ndugu yangu Maria. Yeah. Were you my sister? Ulisikia wapi? Hiyo aspect ya kuget bored nafikiri inaweza kuja pia, inaweza pata you don't know how to react about it. But then hapana marriage counselor watu waanze hapa kuniambia push niko na shida. It happens. But hiyo process ya kuhappen ndio unakutanga hapo kuna ni maitangaje kinyongo. Kiwaru. Alitu kiwaru maybe is better. Kuna hiyo kiwaru alafu kuna ile regrets. Manzi ifala manzi niliamua kumpenda nikaacha brother. So sasa hata manzi nikipigia simu anaweza kuja the next second ikumbafu. But I think we go through that so that maybe our muscles zikuwe strong. Why did relationship barrier? Calling. Nakata tena. Oh no. Stop it. Okay, let me answer this important call. For the meantime.